আজকে আমরা 2022-এর সিসি 14-এর কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো কমপ্লিট করছি। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ডাজ দ্য নাইট সিম্বলাইজ ইন নেরুদাস টু নাইট আই ক্যান রাইট? টু নাইট আই ক্যান রাইট কবিতায় নাইট কি সিম্বলাইজ করছে? The night in Pablo Neruda's Tonight I Can Write symbolizes solitude, sorrow, and the emotional void left by lost love. The darkness of night reflects the inner gloom of the speaker who is mourning the absence of his beloved. It serves as a metaphor for emotional desolation, amplifying the speaker's feelings of regret and melancholy. Second question, what is the significance of the line, love is short, forgetting is so long? First এটা লিখে দেবে in Neruda's poem Tonight I Can Write. This line captures the ephemeral nature of love and the enduring pain of memory. It highlights the paradox that while love may last for a short time, the emotional aftermath lingers much longer. The statement emphasizes how difficult it is to erase the memories of a deep emotional bond, making forgetting a slow and painful process. What, according to the poet, are the sources of good writing in Tonight I Can Write? In the poem, Neruda suggests that good writing stems from deep emotional experiences, particularly sorrow and longing. His lines flow from personal loss and the intense emotional upheaval caused by a failed relationship. The anguish of lost love becomes the raw material for authentic poetic expression. Fourth question, what is the poetic form of Tonight I Can Write based on? Tonight I Can Write is written in free verse, lacking a fixed rhyme scheme or consistent meter. The poem is lyrical and introspective, shaped more by emotion and rhythm than by traditional structure. Its fragmented and flowing style mirrors the speaker's fluctuating emotions. How does Walcott's A Far Cry from Africa depict the Mau Mau rebellion? Walcott's poem A Far Cry from Africa portrays the Mau Mau rebellion as a violent, morally complex conflict. He presents both the brutality of the British colonial forces and the savagery of the Mau Mau fighters. Through vivid imagery of corpses and violence, Walcott critiques colonial oppression while also grappling with the difficult legacy of rebellion caught between his African ancestry and Western education. Next, what is the significance of the series of rhetorical questions at the end of Walcott's A Far Cry from Africa? The rhetorical questions reflect the speaker's internal conflict and inability to reconcile his dual heritage, African and European. They express his moral and cultural dislocation, illustrating how he feels torn between two identities, unable to choose either fully. The questions emphasize the unresolved nature of colonial trauma and the poet's divided self. এখানে কবির দুটো পরিচয়, তার পিতার দিক থেকে তার পূর্বপুরুষ হচ্ছে আফ্রিকাতে এবং সে এখন থাকে ইউরোপে, তাই তার দুটো আইডেন্টিটি, যার ফলে তার মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন আসছে যে এই মৌ মৌ আপরাইজিংয়ে তিনি কাকে সাপোর্ট করবেন, আফ্রিকার মানুষদের নাকি ইউরোপিয়ানদেরকে। নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সট অফ ওয়ালকটস এ ফার ক্রাই ফ্রম আফ্রিকা? এ ফার ক্রাই ফ্রম আফ্রিকাতে হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সটটা কী? সেই একই উত্তর, দ্য পোয়েম ইজ সেট এগেনস্ট দ্য ব্যাকড্রপ অফ দ্য মৌ মৌ আপরাইজিং, যেটা হয়েছিল 1952 থেকে 1960 in Kenya, a revolt by the Kikuyu people against British colonial rule. This rebellion was marked by extreme violence from both sides. Walcott, being of mixed
Caribbean heritage explores the emotional and ethical complexities of supporting either the colonizers or the colonized, making the poem a reflection on colonial history and personal identity. এই উত্তরটা লাস্টে কয়েকটা লাইন না লিখলেও চলবে, শুধু হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সটটুকু লিখলেই হবে। তাও আমি তোমাদের সুবিধার জন্য এটা দিয়ে দিয়েছি। হোয়াট ইজ মিন্ট বাই দ্য গরিলা wrestles উইথ টাং আই লাভ? এই কোশ্চেনটাও কিন্তু এ ফার ক্রাই ফ্রম আফ্রিকা থেকে। তো তোমরা কবিতার উত্তর লেখার প্রথমে লাইনটা লিখে দেবে। This line metaphorically represents the violent struggle between the African identity, the gorilla symbolizing primal resistance, and the English language and culture. The tongue I love. It captures the poet's inner conflict, his admiration for English literature versus his identification with oppressed African people. It symbolizes the clash between colonial imposition and native roots. Next question দেখো, what is the significance of flowers and river in the lives of the northeastern people in Mamang Dae's small towns and the river? Mamang Daeর জন্ম হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশে। In Mamang Dae's small towns and the river, flowers and the river are symbols of cultural and spiritual identity in the lives of the northeastern people. Flowers often represent rituals, celebration, and remembrance, while the river symbolizes life, continuity, and ancestral presence. Both connect the community to nature, tradition, and the sacred. ফুল রিপ্রেজেন্ট করছে কোনো একটা রিচুয়াল, কোনো অনুষ্ঠান, কোনো উৎসব, সেগুলো মনে করার জন্য, এবং রিভার যেটা বইই চলেছে, সারা জীবন বইই চলেছে, এই যে একটা কন্টিনিউয়াস তার প্রসেস, এই ফ্লাওয়ার এবং রিভার এখানে স্পিরিচুয়াল এবং কালচারকে সিম্বলাইজ করছে। Why does the poet speaker say the river has a soul in Mamang Dae's small towns and the river? In the poem, পোয়েমের নামটা তোমরা ওখানে লিখে দেবে। The river has a soul. The poet imbues the river with spiritual essence and personhood. It reflects indigenous beliefs that nature is animate and sacred. The river is not just a physical entity but a living presence intertwined with human lives, memory, and the soul's journey after death. How does the poet express the idea of the immortality of water in Mamang Dae's small towns and the river? The poet suggests water is eternal, flowing endlessly and outliving human lives. While towns and people perish, the river continues its course. This continuity symbolizes the immortality of nature and its capacity to hold memories, histories, and the spiritual connection between the living and the dead. What is the significance of the phrase, the shrine of happy pictures? এই ফ্রেজটাও কিন্তু স্মল টাউনস এই কবিতা থেকেই নেওয়া, দ্য শ্রাইন অফ হ্যাপি পিকচার। শেষের স্ট্যান্ডার আগের স্ট্যান্ডাতে এই লাইনটা আছে, একদম ফার্স্ট লাইনটা। উত্তরটা তাহলে এরকমভাবে শুরু করবে, মামাং দায়েজ স্মল টাউনস অ্যান্ড দ্য রিভার, কমা দেবে তারপরে এই ফ্রেজটা লেখার পর থেকে অ্যান্সারটা লিখতে শুরু করবে। দ্য শ্রাইন অফ হ্যাপি পিকচার্স রেফার্স টু দ্য হিউম্যান টেন্ডেন্সি টু প্রিজার্ভ অ্যান্ড revere pleasant memories. It symbolizes nostalgia, emotional attachment to the past, and the effort to create meaning in a transient life. It conveys how memories are sacred, kept alive in a metaphorical shrine in the human heart. A sad wraith of tuberoses. Why is the wraith sad? The sad wraith of tuberosesটাও হচ্ছে স্মল টাউনস থেকে নেওয়া। প্রথমে ইন, তারপরে কবিতার নামটা লেখার পর বাই লেখিকার নামটা দিয়ে অ্যান্সারটা লিখতে স্টার্ট করবে। দ্য রেথ ইজ স্যাড বিকজ ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মোর্নিং অ্যান্ড ডেথ। টিউব্রোজেস অফেন ইউজড ইন funeral ceremonies evoke grief. The phrase
captures the melancholy of parting and the emotional weight of remembrance, signifying loss and the beauty of life even in death. What does the speaker call a mistake in David Malouf's Revolving Days? The speaker refers to writing a love letter as a mistake, not because of the act itself, but because it belonged to a youthful phase of naive romanticism. The poem looks back at that impulsive gesture with a blend of tenderness and regret, reflecting on the idealism of young love. How is love an instrument of self-reflection in David Malouf's Revolving Days? In the poem, love prompts the speaker to revisit and reflect on his younger self. Through memories of past affection, he assesses his emotional growth and change over time. Love becomes a mirror through which the speaker examines his former identity, revealing how time alters perception, maturity, and self-awareness. 2022 তাহলে কমপ্লিট হয়ে গেল। তোমরা কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো লিখে নিও। অ্যান্সারগুলো যেমনভাবে স্টার্ট করতে বলেছি তোমরা সেই রকমভাবেও করতে পারো, আবার ডাইরেক্ট অ্যান্সারটাও লিখতে শুরু করতে পারো। আমি দুটো অপশানই দিয়েছি, লাস্টের দিকেরগুলো সেগুলো লিখে দিয়েছি, আগেরগুলো একটু বলে দিয়েছি ফার্স্টের লাইনটা। তো তোমরা তোমাদের নিজেদের মতো লাইনটা শুরু করতে পারো, আর অ্যান্সারটা যেটা দিয়েছি সেটাই হবে।